Injuries to the pancreas. عندنا external injury. The pancreas, due to its location in the retroperitoneum, it is not frequently damaged in the blunt abdominal trauma. لأن هي retroperitoneum في مكان بعيد يكون، فبالبlunt trauma it is infrequently damaged. But if there is damage to the pancreas، إذا كان أكو damage pancreas is often concomitant with injuries to the other viscera. يعني إذا كان أكو injury pancreas اللي هي retroperitoneum، معناته أكو injury بالother organs اللي هي قريبة عليها، اللي هي الليفر والسبلين بالإضافة إلى الدودونم. مرات a forceful blow to the epigastrium may crush the body of the pancreas against the vertebral column. ضربة قوية في البوكس كلش قوي على البيجاستريك يضغط البنكرياس على الفيرتبرال كولم ويسوي انجري. Penetrating trauma to the upper abdomen في الطلقة مثلا upper abdomen وسكينة or bag أو من الباك carries higher chance of pancreatic injury خاصة بالcenter of the abdomen center upper abdomen. External injury to the pancreas. طبعا pancreatic injury may range from contusion in pancreas or laceration of pancreas parenchyma without duct disruption. يعني احتمال من contusion إلى laceration without duct disruption، يعني احنا عندنا هبش pancreatic duct without duct disruption، إلى احتمال يوصل to major parenchymal injury with duct disruption. مرات يؤدي إلى complete transection of the duct، complete transection of the pancreas. و rarely أكو massive destruction of pancreatic head. rarely massive destruction. pancreatic injury varies، يعتمد على type of the trauma. طبعا اللي يفيدنا بالdiagnosis هنا طبعا بالإضافة إلى clinical presentation هو CT scan يعني RCP. تشوفون الCT scan هنا أكو complete pancreatic duct transection. هنا at the bicycle handlebar injury. The most important factor that determines treatment هو يحتاج surgery أو ما يحتاج surgery المريض هذا is whether the pancreatic duct has been disrupted or not. لأن معظم هواية من المرضى اللي هو بس pancreatic injury كان managed conservatively، بس احنا مثل ما قلنا انه احتمال اكو other injuries ويا البنكرياس، لأن مرات it is retroperitoneal organ فيتأذى البنكرياس مرات ويا organs ثانية، فإذا بس البنكرياس وsimple injury كان continue with conservative treatment. فذلك السيرجري اللي يحدده هو البنكرياتيك duct has been disrupted or not disrupted. Iatrogenic injury to the pancreas, this can occur in several ways. نذكر منها أولا injury to the tail of pancreas during splenectomy، يعني لما نشيل البنكرياس اللي هي يصير قريب عليها هو tail of pancreas يصير injury البنكرياس resulting هيؤدي إلى pancreatic fistula. Injury to the accessory pancreatic duct اللي هي يسموها duct of Santorini duct, which is the main duct تصير in 7% of patients بعملية يسموها Billroth 2 gastrectomy أثناء استئصال المعدة. Billroth 2 gastrectomy مرات تنقص وياها الدكت اللي هي accessory duct of pancreas يسموها Santorini duct. إذا accessory duct ماكو مشكلة، بس مرات هاي الدكت تكون the main duct بالبنكرياس اللي هي تكون 7% تسوي مشكلة عند المريض. 3 inoculation of islet cells tumors of pancreas، مرات يصير tumor بالislet cells of the pancreas مثل بالانسولينوما بالجاسترينوما بالسوماتوستاتينوما، لأن اللي يصير tumors بالislet cells of pancreas، فلما نريد نشيلها مرات هي قاعدة على الدكت، فبالإنوكيليشن راح نؤدي إلى شنو injury للدكت فتؤدي إلى fistula. أخيرا هو duodenal or ampullary bleeding following sphincterotomy أثناء عملية ال ERCP اللي هو endoscopic retrograde pancreatography راح يسوي مرات يعني ampullary
dilatation أو sphincterotomy. زي فيصير عندك duodenal أو ampullary bleeding. صح نيجي نتكلم عن البنكرياتايتس. البنكرياتايتس كدefinition is inflammation of the pancreatic gland parenchyma. ونقسمها for purpose of in the clinical purpose نقسم البنكرياتايتس إلى acute اللي هي يكون presentation as an emergency، والchronic pancreatitis which is a prolonged and frequently lifelong disorder resulting from the development of the fibrosis within the pancreas. يعني الكرونيك يعني هو lifelong disorder، والنتيجة راح يصير fibrosis البنكرياس، فما تشتغل البنكرياس، وراح نجي عليها ايش راح يصير بها بالمحاضرة الثانية إن شاء الله. Acute pancreatitis defined as an acute condition presenting with abdominal pain and is usually associated with abdominal pain عادة بالcenter radiating to the back, sudden onset, severe. وهذا مصاحب لما ندز تحاليل عادة يكون raised pancreatic enzyme levels بالبلد or باليورين. هذا نتيجة شنو؟ نتيجة as a result of pancreatic inflammation. هذا هو أسهل تعريف للأكيوت pancreatitis. طبعا هو أكيد هم inflammation of the pancreas هو التعريف الأساسي للبنكرياتايتس. Pathophysiology of acute pancreatitis السبب الأساسي اللي هو premature activation of pancreatic enzymes within the pancreas. احنا قلنا اكو proteolytic enzymes هي inactive form موجودة وين تفرزها الاكزوكراين جلاندز. هذه inactive form لما تروح للدودانم يصير بها activation. هنا راح يصير premature activation بالبنكرياس. شنو هي ذني pancreatic enzymes leading to process of auto digestion يقوم تاكل بنفسها. ف once cellular injury has been initiated لما يبدي injury cell level the inflammatory process can lead to the pancreatic edema, hemorrhage and eventually necrosis. الانفلاماتوري mediators اللي هي راح تصير release بالsystemic inflammatory response راح تؤدي إلى systemic complications اللي هي راح تصير تؤدي كل البودي organs. طبعا 80% of patients with acute pancreatitis عندهم mild attack، ويكون المورتاليتي مالتهم تكون around 1%. بينما severe pancreatitis اللي هي تتميز by pancreatic necrosis يصير يعني because of autodigestion يصير pancreatic necrosis and severe systemic inflammatory response وطبعا local complication ويؤدي مرات إلى multi organ failure. دولة السيفير أتاك المورتاليتي تتراوح من 20 إلى 50%، وال 1/3 of death بالدولة patients occur in the early phase of the attack from multi organ failure بينما الباقي الdeath يؤدي due to the septic complication. فالdeath rate يكون كلش عالي بالsevere acute pancreatitis. 1/3 of them because of the multi-organ failure and 2/3 because of the septic اللي هو يجي عادة after the first week of acute pancreatitis. Etiology of acute pancreatitis عندنا أول شيء the most common cause of acute pancreatitis هو gallstones اللي تقريبا يكون 50 to 70% of cases، ويجي second هو الالكوهوليزم اللي يكون 25%،
then the most common causes اللي هو الجول ستون زائد الكحوليزم. other causes هنا طبعا تكون أقل نسبتها، اللي مثلا post ERCP سوينا له ERCP اللي هو endoscopic retrograde cholangiopancreatography وسووا له مثلا sphincterotomy اللي عنده فد مشكلة مثلا، أو dilatation سووا له بالسفنكتر. فهذا الانسيدنس مال البنكرياتايتس يكون 1 to 3%. الأذر كوزز مثل abdominal trauma، مرات blunt trauma تؤدي إلى pancreatitis. Following biliary و upper GI or cardiothoracic surgery. Ampullary tumor مثلا شالوا له التيومر وصار عنده pancreatitis، أو مرات هو ampullary tumor يؤدي إلى pancreatitis. drugs اللي هي many drugs corticosteroid on the top of the list، chemotherapy اللي هو azathioprine، و many drugs thiazide estrogen. ذني drugs ذني كلهن هم احتمال يؤدي إلى pancreatitis. hyperparathyroidism، الحالات مرات اللي يجي إنه hypercalcemia due to hyperparathyroidism هم يؤدي إلى pancreatitis. الهايبركالسيما طبعا مو بس hyperparathyroidism، مرات hypercalcemia due to other causes هم يؤدي إلى pancreatitis. pancreatic divism اللي هي تكلمنا عنها. الأوتو أميون pancreatitis، hereditary pancreatitis، أكو familial pancreatitis، و viral infections اللي هي هنا most common cause of pancreatitis هو الممبس والكوكساكي بي، malnutrition وسكوربيان بايت. هذا ذني كلهن many causes يكونن يعني يجوز مثلا 10 20 15%. الايديوباثيك لما ذني كلهن exclude all these causes، يلا بعدين نقول هذا idiopathic acute pancreatitis اللي هو ما يتجاوز لازم 20% من ال causes of acute pancreatitis. نتذكر إنه الجول ستون هو the most common، alcoholism second، و these are other causes. Idiopathic should not exceed 20% after exclusion of all possible causes. Clinical presentation. The pain is the cardinal symptom of acute pancreatitis. Develops quickly, reaching maximum intensity within minutes, و persist for hours or even days. فيبدي بسرعة ويوصل الماكسيمم intensity خلال دقائق. The pain is frequently severe، يعني من severity يكون severe pain، constant and refractory to usual doses of analgesia. The pain also experienced first in the epigastrium region and بعد ذلك يصير radiate to the back in تقريبا 50% of cases. patient مرات يقلل الوجع مالته شلون لما leaning forward يقعد يقلل الوجع مالته. طبعا ال pain associated with nausea and repeated vomiting. بالهيستوري مرات previous history يعطينا انه احنا معظم ال cases of acute pancreatitis هي caused by the biliary cause اللي هو because of gallstones، فعنده previous history of biliary tract disease يعني عنده gallstone. ولما نسأل كذلك بالسوشيال هيستوري نلقى مثلا هل هو alcoholics or not. وكذلك مرات من ضمن الأشياء إذا drugs يأخذها مثلا، أو مثلا بالدرug history. أيضا بالسوشيال هيستوري مرات نلقى الممس is very rare بالبنكرياتايتس، بس مرات نسأله مثلا recent contact with the children or the diseased patients with mumps.